Chào mừng các bác sĩ, các bạn sinh viên đã đến với buổi hội thảo trực tuyến các thay đổi trong phẫu thuật ung thư vú. Buổi hội thảo được tổ chức bởi Medicine Việt Nam, một công ty chuyên cung cấp kỹ thuật số cho cộng đồng y khoa tại Việt Nam với mục tiêu kết nối các bác sĩ Việt với các chuyên gia y tế quốc tế. Buổi hội thảo lần này hân hạnh được chủ trì bởi bác sĩ Manjula Rao, là chuyên gia tư vấn về ung thư vú và bác sĩ phẫu thuật ung thư tại trung tâm ung thư Apollo Proton. Trước khi bắt đầu, như tôi sẽ định ngữ đây, lần này là buổi hội thảo phi lợi nhuận mang mục đích cho thông tin và chia sẻ kiến thức. Các kiến thức và quan điểm trong bài thuyết trình này là quan điểm của diễn giả, và Medicine sẽ không chịu trách nhiệm nào liên quan tới các thông tin đưa ra. Xuyên suốt buổi thảo, xin vui lòng gửi các câu hỏi và một hỏi đáp hay là một chat để được giải đáp ở cuối buổi hội thảo. Và bây giờ, xin mời mọi người đến với phần trình bày của bác sĩ. Good afternoon, Dr. Rao. It is our honor to welcome you today as our speaker. The audience is all yours. Good afternoon, Jeanette. Good afternoon, Dr. Sun. Thank you very much. Like I mentioned earlier, it's an absolute pleasure to be invited to speak in this platform. So thank you so much for having me. Xin chào các bạn, xin chào buổi chiều Janet, chào buổi chiều bác sĩ Xuân và chào buổi chiều tất cả các bạn. Tôi rất vinh dự khi được mời đến ngày hôm nay để được nói chuyện với các bạn. Okay, so Jeanette, shall I begin? Yes, okay. Hello, everyone. Greetings. My name is Manjula Rao, and I'm a consultant breast cancer specialist and oncoplastic surgeon. I practice in a cancer center named Apollo Proton Cancer Center in Chennai, which is in the country of India. So this, just a minute, please. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Tôi là bác sĩ Manjula. Tôi là chuyên gia về ung thư vú, chuyên gia phẫu thuật về ung thư vú và phẫu thuật thẩm mỹ ung thư vú. Tôi đang làm việc tại trung tâm ung thư tên là Apollo Proton ở Chennai, Ấn Độ. So this is where I'm from. I'm from India. The circled area that you see, that's a state named Tamil Nadu in the southern part of the country, and that's where I'm practicing currently. So Chennai is famous for its temples. It's famous for the infrastructure. From British times, this is the central railway station, and we're very famous for beautiful beaches. Yeah, so it gives me great pleasure to be here today. Tôi đến từ Ấn Độ, một vùng các bạn nhìn thấy trên bản đồ. Vùng Chennai thì nổi tiếng rất nhiều về đền, chùa, về các cơ sở hạ tầng và đặc biệt là các cái bãi biển rất đẹp. So I'm a breast cancer surgeon, and I will be talking to you today specifically on the paradigm changes that have occurred in the field of breast cancer surgery over the many years. My areas of interest in breast oncology predominantly include oncoplastic breast surgery, young women breast cancer, oligometastatic breast cancer, and lymphedema prevention. I have no disclosures. Dr. Jean, would you like to complete that before I move on? Yes. Can you back to the last slide? Yes. Thank you. Tôi là bác sĩ ung thư và cái lĩnh vực mà ưa thích của tôi đó là về phẫu thuật vú và phẫu thuật liên quan đến ung thư vú và thẩm mỹ sau ung thư vú. Các đối tượng bệnh nhân thường là ung thư vú ở phụ nữ trẻ tuổi. I have no disclosures. So like I said, we're going to discuss the paradigm shift in breast cancer surgery. Và như tôi đã nói thì hôm nay tôi muốn trình bày về sự thay đổi trong phẫu thuật ung thư vú qua các năm. So breast cancer is one of the oldest known diseases. We have known about it since times of the Egyptian mummies. And you know, coming to the times of the Greek, there were two physicians, Galen and Hippocrates.
they believed that they believed the humoral theory of breast cancer, wherein they believed that breast cancer is a systemic disease which occurs because of increased black bile in the blood. Ngày xưa thì theo Galen, họ đưa ra một cái giả thiết là humoral, mà tương đối buồn cười là bệnh ung thư vú là một cái bệnh hệ thống và gây ra bởi việc tăng những cái mật đen ở trong máu. So at that point in time, they believed that in order to treat breast cancer, one has to get rid of the black bile. So that was either by cutting the veins or by purging or strangulating, emptying the body of the black bile or the black blood, or by using leeches, those insects which will suck the black bile, according to them. Và để loại trừ những cái mật đen như thế thì người ta tin rằng là nên lấy máu để loại bỏ những cái yếu tố đấy sẽ điều trị được bệnh, hoặc là nên hút máu bằng những cái sinh vật, hoặc là những cái sử dụng những chế độ ăn đặc biệt để loại bỏ những cái mật đen trong máu thì sẽ giúp điều trị bệnh. Just a minute, please. I'm just going to stop sharing for a second. Sorry, please. I apologize. I think there's an issue. My laptop is frozen. Can you all hear me? Am I audible? Sure, I can hear you. Oh gosh, I still can hear you and see the slide. Yes, my laptop has. Xin lỗi vì bác sĩ có một chút trục trặc liên quan đến máy tính. Dr. Rao, can you try resharing again? Yeah, the thing is I'm not able to. Yes, I think it's yes, we can see that this sharing has stopped now. Okay, I sincerely apologize for that interruption. So like I mentioned, from times earlier, they had very crude methods of treating what they considered was breast cancer by emptying the body of the bad blood or black bile. And a few years later, they believed that wherever the cancer was, the entire tumor had to be excised in a circle at the area where it borders on the healthy tissue. And they did this by very crude methods such as strangulating the breast or by cutting off the breast after strangulating it. And whatever bleeding that occurred after that, they would just use a cautery and cauterize the whole thing. And very often the surgeries were so ghastly and so morbid that the woman might die because of this procedure itself. Yes, Dr. Shah. Thì để tới cái niềm tin rằng là vì những cái yếu tố là mật xấu hoặc là máu xấu như vậy thì người ta cố gắng để loại bỏ. Vậy thì sau một vài năm thì người ta cho rằng là dù là cái khối ung thư đấy cái khối tổn thương này nó nhỏ hay là to như thế nào thì cũng cần phải loại bỏ toàn bộ vú. Can you back to the last slide, please? Can you move back to the last slide? Thank you. Để loại bỏ toàn bộ, và ngày xưa thì người ta đã sử dụng những cái phương pháp rất là thô lỗ như là cắt vú như các bạn nhìn trên hình ảnh, thậm chí là có thể dẫn đến là chảy máu rất nhiều ở những người phụ nữ này, và những người phụ nữ này thì thường chết bởi vì là do cái phẫu thuật này chứ không phải là do cái bệnh ung thư vú. Yes. So this is a picture that this is Sir William Halsted.
Xin mời quý khán giả. Có vẻ như là ở bên bác sĩ đã có trục trặc kỹ thuật. Xin vui lòng chờ đợi trong khoảng 1-2 phút để ban tổ chức có thể liên lạc lại với bác sĩ. Xin cảm ơn. Xin trong thời gian chờ đợi bác sĩ trở lại, Medicine xin chia sẻ một vài slides PDF của bác sĩ để quý khán giả có thể tham khảo trước trong thời gian chúng ta chờ bác sĩ trở lại. Xin cảm ơn. Yes, it stopped. So could you please ensure that it doesn't go, please? I apologize for it. We're having network issues. Am I audible? Yes, we can hear you. Thank you. I have been sharing the screen so our audience can have a look. I will stop sharing again. Sure. Dr. San, could you hear my last, where did I get cut off? Yes. Was I audible when I spoke about radical mastectomy? Yes. Okay, so we will just resume from there. Like I said, in the late 19th century, William Halsted, the great researcher, he created a revolution in the field of breast cancer surgery when I'm sorry. Can you share the screen, please? Yeah. Sorry. So he created a revolution in the field of breast cancer surgery when he proposed the radical mastectomy technique. And he first performed it at the Johns Hopkins Hospital in the United States of America. And this is his diagram. This is exactly how he has demonstrated the technique, wherein, and this process involved removal, if you can see, removal of the breast with the tumor, the nipple, the areola, the underlying fat, muscles. So the entire chest wall was stripped off the superficial covering in order to remove the disease. Apart from this, they also operated in the axillary areas and stripped the entire axillary fat and tissue.
Vào những năm 1900 thì có một sự bùng nổ bùng nổ về cái phẫu thuật vú, và lần đầu tiên, can you move back to the last slide please? Yes. Bác sĩ Hastadian đã sáng tạo ra một cái phương pháp phẫu thuật vú, đó là phẫu thuật vú triệt căn, và bác sĩ cái phương pháp phẫu thuật này thì lấy đi toàn bộ vú, bao gồm cả núm vú, lớp cơ, lớp mỡ, tất cả với mục đích là để loại bỏ đi cái tổn thương. Và như hình ảnh, can you move to the next slide please? Và với hình ảnh này là thể hiện được toàn bộ cái phẫu thuật của bác sĩ. Right. So as you can see, this was very morbid, and at the end of the procedure, this is how the patient ended up looking. The entire chest wall has been stripped of the breast. You can see the various ribs, and it's a very morbid procedure because of all the lymph nodes that was removed. Patient may have lymphedema, that is enlargement of edema of the hand, the arm, the forearm, and the hand because of lymphatic accumulation. There was shoulder morbidity, there was pain and difficulty in raising the arm, and in a very morbid procedure. And despite doing all this, yes. Can you move to the last slide, please? Thank you. Cũng như các bạn thấy, can you move to the next slide, please? Thank you. Cũng như các bạn, với phẫu thuật loại bỏ hết toàn bộ như thế này thì tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật rất là cao. Và đây là cái hình ảnh mà một bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt toàn bộ vú, triệt căn, và các bạn thấy hình ảnh thấy chủ yếu là còn lại một hình ảnh của xương sườn. Và với cái phẫu thuật này thì bệnh nhân sẽ đối mặt với cái tình trạng là sẽ phải lấy hết loại bỏ toàn bộ cái nốt lympho, và do đó bệnh nhân có thể gặp những tình trạng như là phù bạch mạch, hoặc là đau sau phẫu thuật, hoặc là rất khó để nâng tay lên. So this was called the complete method. En bloc removal of the entire breast, regional lymphatics, pectoralis muscles. However, the survival rates were very low. The 3-year survival results amongst the best surgeons of that day was only 4 to 30%. So that would mean that at the end of 3 years, only 30% of patients were alive, despite such extensive surgery. Halsted himself reported his own 5-year survival rates, ranging from 45 to 72% amongst node-negative patients. So that would mean early breast cancer patients. And this was the only choice of effective local control available. Và đây phương pháp này được gọi là phương pháp triệt căn, triệt để, hoàn toàn loại bỏ tất cả những cái tuyến vú, tất cả những cái lympho tại vùng và vùng cơ. Và tỷ lệ sống 3 năm ở những bác sĩ phẫu thuật tốt nhất vào thời điểm bây giờ chỉ có từ khoảng 4% đến 30%, với tỷ lệ rất là thấp, tỷ lệ sống rất là thấp. Và Hassel cũng báo cáo sau đấy rằng là tỷ lệ sống 5 năm của bệnh nhân chỉ có từ 45% đến 72% với những trường hợp mà bệnh nhân khi xét nghiệm mà những cái nốt ung thư là âm tính, không có di căn ở nốt ung thư vào năm 1894. Và lựa chọn duy nhất đây là lựa chọn duy nhất để có thể kiểm soát cái hiệu quả phẫu thuật tại chỗ. So if you see this diagram, it's quite comprehensive, and it tells you all the various landmark developments that have happened in the field of breast surgery since the times of Halsted. So it began in 1894, where William Halsted described radical mastectomy technique, and that remained the prominent technique that was practiced for almost 100 years, until the 1990s, when we had
certain advances come about, which we will be discussing in the next few slides. Và chúng ta thấy là phẫu thuật tuyến vú thì phẫu thuật trong ung thư vú thì thay đổi qua từng năm trong cái bảng biểu đồ này, và nhưng mà cái phẫu thuật của ông William sáng tạo ra thì kéo dài đến gần 100 năm, và cho đến năm 2019 thì đã có cái sự thay đổi về phẫu thuật ung thư vú. So if you see in the slide that we've spoken about previously, you had 1894, there was the radical mastectomy. 1937, almost 40 years after that, Geoffrey Keynes, he spoke about the beneficial effect of adding radiation to radical mastectomy, which improved the survival of patients. And then in 1948, almost 100 years later, we had the development of a modified radical mastectomy, which remains the technique that is practiced till date. So this was a major revolution in the field of breast cancer surgery. And how that developed, I will discuss it. But if you see the trend as the years went by, 1991, Toth and Lappert, they described skin-sparing mastectomy. 1994, we had a sentinel lymph node biopsy for as a part of breast cancer surgery instead of the routine axillary clearance. Again, in the late 1980s, early 1990s, breast conservation surgery came to the fore. So the trend of the years is one of de-escalation. That is, we achieve more by doing less. Thank you. Chúng ta thấy là theo từng năm thì mỗi phẫu thuật sẽ thay đổi dần. Năm 1984 là phẫu thuật triệt căn hoàn toàn. Đến năm 1937 thì có sự phát minh ra của việc sử dụng liệu pháp xạ trị giúp cải thiện nhiều cái tỷ lệ sống cho bệnh nhân. Và đến năm 1948 thì đưa ra có cải tiến được cái phương pháp phẫu thuật triệt căn biến đổi cải tiến. Và đến năm 1973 thì người ta đã sáng tạo ra sử dụng thêm cái liệu pháp về hormone. Đến năm 1991 thì người ta đã sáng tạo ra cái phương pháp phẫu thuật bảo tồn da. Và đến năm 2001 thì người ta đã sáng tạo cải biến cái phương pháp là phẫu thuật bảo tồn núm vú. Và ở năm 1994 thì người ta đã tìm ra được cái cách mà để tìm ra cái hạch cửa và sinh thiết hạch cửa, cải thiện cái tỷ lệ sống và tỷ lệ thành công sau phẫu thuật. Thank you. So when we talk about advances in breast surgery, it's a vast topic because we talk about management of the breast as well as management of the axilla or the underarm area. So we talk about axillary staging and management. However, there's so much that has happened just in the field of breast cancer surgery. I may not be able to cover the entire thing comprehensively in this one presentation, which is why I will be focusing on the first point, that is breast surgery predominantly. I will mention something in one slide about axillary staging and management, but further on, we will probably have to have more another presentation to discuss the axillary management. Can you go back to the previous slide, please? Và sau qua từng đấy cái thời gian phẫu thuật thì chúng ta thấy được rằng là làm càng nhiều, chúng ta có cái câu nói là get more done by doing less, tức là chúng ta đạt được càng nhiều bởi làm càng ít đi. Và can you move to the next slide, please? Và cái bài thuyết trình ngày hôm nay của tôi có hai cái mục tiêu chính là về phẫu thuật ung thư vú và đánh giá giai đoạn hạch nách và điều trị. Tuy nhiên đây là một cái chủ đề nó rất là rộng, cho nên là hôm nay tôi chỉ tập trung nói về phẫu thuật ung thư vú, và cái phần thứ hai tôi chỉ nói khoảng một slide thôi, và chúng ta sẽ nói bàn với nhau về vấn đề này trong những buổi nói chuyện khác. So the years following, following Halstead's
Halstead's presentation of the radical mastectomy and his report, researchers, clinicians began experimenting with even more radical methods of surgery. Because you see, the belief then that breast cancer was a disease that increased or progressed in a centripetal fashion. So that is, it started in one area and just kept increasing in size. So they believed that the more you remove, the better control you get, which is why in 1951, Jerome Urban discussed extended radical mastectomy, wherein along with the radical mastectomy surgery that Halsted prescribed, he talked about excision of the internal mammary nodes as well. Similarly, Owen Wangenstein described the supraradical mastectomy, wherein along with Halsted's mastectomy, you do remove the internal mammary lymph nodes, the supraclavicular fossa nodes, and the mediastinal lymph nodes. However, no matter how extensive surgery was done, none of these reported any improvement in survival over the standard radical mastectomy at 7 years. Chúng ta nhìn thấy là sau qua từng năm thì các bác sĩ người ta cố gắng tìm và luôn luôn cố gắng cải tiến, thử nghiệm các cái phương pháp phẫu thuật mới, và chúng ta cũng hiểu rằng là chúng ta càng loại bỏ nhiều cái khối ung thư đi thì tỷ lệ bệnh cải thiện sẽ càng tốt hơn, càng cải thiện tốt hơn. Và trong qua từng năm, ví dụ năm 1951 thì bác sĩ Jerome đã cải biến cái phương pháp phẫu thuật ung thư vú triệt căn, sử dụng mở rộng là loại bỏ đi cái khối nốt ung thư, khối nốt hạch ở trong vú. Hoặc là bác sĩ Owen đã kết hợp mở rộng ra phẫu thuật các cái loại bỏ các cái nốt tổn thương, các cái nốt hạch di căn ở các vùng khác. Nhưng mà sau tất cả thì các báo cáo được thể hiện rằng là sau tỷ lệ sống sau 7 năm thì không hề thay đổi gì so với ban đầu. So, discussing the natural history of breast cancer, if you see over the years, there's been a shift in the understanding of the theory of breast cancer. Halstedian theory believed that the breast cancer started in the breast and then kept progressing until, if still not treated, it became distant or it affected the it spread through the lymphatic system and then the lymph nodes and then subsequently to the other organs. But then in the 1990s, Dr. Bernard Fisher proposed the systemic theory or the alternative theory, wherein he said that no, breast cancer is a systemic disease first. So by the time we are able to feel a breast lump or feel the breast cancer, the disease has probably already spread to the rest of the body. But now, of course, we do know that we believe in the spectrum theory proposed by Hellman in 1994, where he suggested that it's a combination of both, that breast cancer first began in the breast, and then as it progressed, if it's not treated, it would become systemic at some point. Và chúng ta nhìn thấy là có 3 giả thiết theo từng giai đoạn tự nhiên của ung thư vú. Đầu tiên về giả thiết của năm 1894 của Halstedian thì cho rằng là ung thư vú bắt đầu từ một điểm ở tại vú, sau đó lan ra các cái cơ quan lân cận, lan ra các cái hạch lympho và các cơ quan. Đến năm 1954 thì có một cái giả thiết thay thế bởi Fisher và cho rằng là đây ung thư vú lại là một bệnh hệ thống, và khi mà ung thư vú thì như vậy thì có một cái tổn thương ung thư vú thì sẽ lan ra toàn bộ cơ thể. Và cho đến năm 1994 thì can you move to the next slide please? Cho đến năm 1994 thì có một cái giả thiết bao trùm rằng là một phần của ung thư vú có thể khi mà lớn lên là có thể di căn ra toàn bộ hệ thống chứ không phải là tất cả.
So this was one of the major landmark trials in breast cancer. It's known as the NACBP04 trial. Principal investigator was Bernard Fisher. So wherein they looked at the results between radical mastectomy, total mastectomy, and patients who'd undergone total mastectomy followed by radiation. And most of these patients were either node negative, that is, they do not have any nodal involvement, or early node positive patients. And they saw that there was no difference between the survival in patients belonging to either of these groups. So that meant that the extent of surgery, no matter how extensive, that does not really decide the survival. We can get away with even limited surgery and probably just doing a total mastectomy. Và có một cái thử nghiệm ở thử nghiệm EMMAC, và thử nghiệm này thì so sánh giữa cái kết quả theo dõi sau 25 năm của các cái phẫu thuật triệt căn mở rộng, hoặc là triệt căn toàn bộ, hoặc là triệt căn mà kèm theo sử dụng xạ trị, thì người ta đưa ra một cái kết ở trên những bệnh nhân mà có thể có hạch di căn hạch hoặc không có di căn hạch, thì người ta nhận thấy rằng là không có sự khác biệt về tỷ lệ sống, và điều này chứng tỏ tỷ lệ sống sau 25 năm, và điều này chứng tỏ rằng là dù chúng ta mở rộng hay là cải biến phẫu thuật như thế nào thì đều không cải thiện được cái tỷ lệ sống cho bệnh nhân. So this is just a graph from the study that actually shows you, if you see, that there is no difference in the survival between patients who had undergone radical mastectomy. Radical mastectomy meant removal of the breast, the axillary nodes, the underlying muscle, versus those who had undergone only removal of the breast with the nipple and areola, versus those who had undergone removal of the breast along with radiation. Và chúng ta thấy đây là cái biểu đồ cho một cái biểu đồ so sánh giữa các cái phẫu thuật loại bỏ rộng, cái phẫu thuật loại bỏ triệt căn rộng, hoặc là các cái phẫu thuật triệt căn hoàn toàn kết hợp xạ trị, hoặc là triệt căn hoàn toàn đơn thuần. So that is when in 1948, this was a major milestone where from radical mastectomy, which was practiced for over 100 years, we moved to modified radical mastectomy, wherein in this procedure, we would remove only the breast with the nipple and areola, which contain the tumor, and operate on the axillary lymph nodes of the affected side. And of course, you had various researchers come up with modifications to this technique. You had Patty's mastectomy, you had Scanlon's modification, Auchincloss modification, wherein each of these researchers just proposed minor modifications to the actual technique of modified radical mastectomy, such as maybe just lifting the pectoralis minor, or maybe cutting the pectoralis minor to reach up to the level 3 axillary lymph nodes, so on and so forth. Sorry, could you repeat that? So from the Halstead's technique, we then developed, we progressed to the modified radical mastectomy, because we had evidence that you did not need, that going very radical was not required in order to improve the survival. There was no benefit in survival. So then we had the modified radical mastectomy, where only the breast was removed, which including the nipple and the areola, and removal of the axillary lymph nodes on the affected side. Và chúng ta thấy là chúng ta nhìn thấy trên biểu đồ thì đến năm 1948, phẫu thuật triệt căn vú triệt căn biến đổi đã đưa ra một vài cái phương pháp rằng là sẽ loại bỏ những ung thư vú, kèm theo là loại bỏ núm vú, hoặc là loại bỏ thêm ung thư vú kèm theo hạch nách hoặc là hạch cửa, để mục đích để cải thiện cái tỷ lệ sống cho bệnh nhân. So modified radical mastectomy included removal of the involved breast, including the overlying skin, the nipple areolar complex, and axillary lymph nodal dissection.
Và cái phẫu thuật triệt căn vú như vậy thì bao gồm loại bỏ mô vú, kèm theo là lớp da ở bên ngoài, phần quầng vú, núm vú và cả hạch lympho ở nách. So this is the result for one of the patients for whom I had performed a modified radical mastectomy. Và đây là một hình ảnh mà tôi đã thực hiện phẫu thuật triệt căn biến đổi. And in this picture, which is borrowed from the paper that is mentioned below, you can see the difference. This is a patient who has had a Halsted radical procedure on the left-hand side, my right-hand side, and a modified radical mastectomy on the opposite side. And you can see the difference that the variation or a modification of the mastectomy procedure has given rise to. Và như các bạn thấy trên cái hình ảnh mà chúng ta thấy là phẫu thuật do Halsted đưa ra và phẫu thuật triệt căn biến đổi ở phía bên tay phải, và rõ ràng là cái hình ảnh sau phẫu thuật của bệnh nhân là hoàn toàn khác nhau. Now, okay. So coming back to this image, now we have seen how initially we were very radical, and then after that, there was evidence to show that more radical methods did not mean improved survival. That's when Bernard Fisher then proposed the systemic theory. Researchers started wondering that if radical methods was not required for improved survival, can we conserve the breast? Và các bạn nhìn như tôi đã trình bày thì các bạn nhìn thấy rằng là không phải có những cái bằng chứng đưa ra rằng là phẫu thuật không phải là càng rộng thì càng cải thiện được các kết quả, bởi vì hai cái phẫu thuật mà tôi vừa nói đến là phẫu thuật rất là rộng. Như vậy thì điều này càng ủng hộ thêm cái giả thiết về bệnh ung thư vú chính là một cái bệnh hệ thống, và chúng ta đặt ra một câu hỏi là liệu chúng ta có thể bảo tồn được mô vú không? So that's when these researchers started thinking about breast conservation. But why conserve the breast? So when women had the option to conserve the breast, it contributed very positively to their body image, to their sexual life, to the quality of life, and overall self-esteem. So we had progressed from radical methods of surgery to emphasizing on not just cancer cure, but also looking at improved psychosocial outcomes. We were focusing not just on cancer cure, but also overall well-being of the patient. So clinicians had begun to look at the mind-body approach. And then there were reports and evidence that was coming in to show that the overall survival and the disease-free survival, OS and DFS, is similar of a breast conservation, is similar to that of a mastectomy. So why not conserve the breast? Và khi mà chúng ta đặt ra câu hỏi tại sao chúng ta lại cố gắng bảo tồn vú, bởi vì là đối với người phụ nữ thì người ta cái việc mà phẫu thuật bảo tồn vú ảnh hưởng nhiều đến hỗ trợ nhiều đến cái cơ thể của người ta, giúp mà ảnh hưởng đến cái đời sống tình dục của người ta, ảnh hưởng đến những cái chất lượng cuộc sống của người ta, và thậm chí là lòng tự trọng của người ta. Và không đơn giản chỉ nói về việc là phẫu thuật ung thư vú như thế nào mà kết quả nó thành công như thế nào, mà bác sĩ còn phải quan tâm đến về cái kết quả về xã hội và tâm lý của người ta. Và bác sĩ cần phải chú ý về cái sức khỏe toàn diện của một người bệnh nhân với cách tiếp cận là về tinh thần và cơ thể. Và chúng ta thấy là có những cái bằng chứng đưa ra rằng cái tỷ lệ sống và cái tỷ lệ sống không có bệnh tật là tương đương với những cái phẫu thuật với những cái phương pháp điều trị mà bảo tồn vú. So this is another landmark trial, the NSABP06 trial, again by Fisher's team, where this is of course the 20-year follow-up results. Now here in this trial, they looked at
they looked at patients with women with breast cancer, early breast cancer, those who underwent a lumpectomy, that is breast conservation, along with lumpectomy with radiation. And they saw, and also they compared it with patients who had undergone a mastectomy. And they realized that the cumulative incidence of a recurrence in the ipsilateral breast or the involved breast 20 years after surgery was 14.3% amongst the women who underwent irradiation after a breast conservation, and higher in those who had not undergone radiation. So the benefit of radiation therapy was independent of the nodal status, that is, irrespective of the number of nodes involved. Và đây là một cái thử nghiệm nữa về phẫu thuật ung thư vú, và đây có sự so sánh giữa phẫu thuật ung thư vú bảo tồn so với phẫu thuật ung thư vú có sử dụng xạ trị và so với cái phẫu thuật ung thư vú triệt căn. Chúng ta nhìn thấy là tỷ lệ tích lũy tái phát của một bên vú của bệnh nhân sau 20 năm là khoảng 14,3% ở dưới đối với những người phụ nữ mà người ta trải qua phương pháp xạ trị sau khi phẫu thuật ung thư vú bảo tồn, và tận 39,2% đối với những bệnh nhân mà người ta trải qua phương pháp phẫu thuật vú bảo tồn mà không có sử dụng xạ trị sau phẫu thuật. Và chúng ta nhìn thấy rằng rõ ràng cái hiệu quả của phương pháp của cái tỷ lệ sau cái phương pháp điều trị này nó phụ thuộc vào cái tình trạng của di căn của các cái nốt. And this of course was followed up by Professor Veronesi, another another giant in the field of breast cancer surgery, Umberto Veronesi from Milan, Italy, wherein his study they showed that the survival rate amongst women who undergo breast conservation is the same as those who undergo a radical mastectomy. And hence breast conserving surgery is therefore the treatment of choice for women with relatively small breast cancers. Now, in both these studies, it was shown that patients who underwent breast conservation therapy, that is surgery with radiation, definitely did better than those who only underwent a lumpectomy. Và đây lại là một bài báo khác, một cái thử nghiệm lớn khác theo dõi sau 20 năm và so sánh cái phẫu thuật bảo tồn vú và kết hợp sử dụng xạ trị và so với cái phương pháp phẫu thuật vú triệt căn mở rộng trong điều trị ung thư vú, thì chúng ta thấy là tỷ lệ tái phát của cái phẫu thuật triệt căn hoàn toàn sau ung thư vú ở nhóm này thì nó cao hơn là so với phẫu thuật bảo tồn vú. Và sau tất cả những cái nghiên cứu như trên thì chúng ta thấy rằng là phẫu thuật bảo tồn vú có thể là một cái liệu pháp điều trị nên được lựa chọn cho các bệnh nhân mà có những cái khối ung thư vú nhỏ. So now in this spectrum, we've covered breast conservation surgery. So from the pre-Halstedian radical methods, you had the Halsted's method or the complete method of radical mastectomy. And then 1948, you had modified radical mastectomy. And then the late 1900s, breast conservation surgery began to be talked about. So as you see over this century, we have progressed from very radical extreme methods to conservation of the breast. Và chúng ta thấy là qua từng năm thì ví dụ như năm 1894 đưa ra cái phương pháp phẫu thuật triệt căn, hay là đến năm 1948 đề xuất có một cái phương pháp cải biên phẫu thuật vú triệt căn biến đổi hay là cải tiến, và đến năm 1973 thì chúng ta được thực hiện cái phương pháp là bảo tồn vú.
So I would like to reiterate at this point that when we talk about breast conservation, conserving surgery, BCS, is different from breast conservation therapy or BCT. Breast conservation surgery means a lumpectomy with surgery of the axilla, whereas breast conservation therapy includes lumpectomy, axillary surgery, followed by adjuvant radiation therapy. Và tôi muốn các bạn nhớ rằng cũng có hai cái định nghĩa liên quan đến phẫu thuật ung thư vú, viết tắt bằng BCS. Thì phẫu thuật này là bao gồm phẫu thuật bảo tồn vú cộng thêm là phẫu thuật loại bỏ hạch nách, và phẫu thuật thứ hai là phẫu thuật BCT thì là phẫu thuật bảo tồn vú cộng thêm phẫu thuật hạch nách và kèm theo phẫu thuật xạ trị sau phẫu thuật. So these are the various trials that have been done over the years where they have looked at the benefit or the safety of breast conservation therapy. And there was no difference in overall survival or disease-free survival. Và đã có tận 6 cái nghiên cứu RCT lớn trong tìm để đánh giá về cái tỷ lệ sống và cái tỷ lệ không mắc bệnh trong những năm sau phẫu thuật của bệnh nhân. Thì chúng ta thấy là không có sự khác biệt giữa các nhóm phẫu thuật BCT, tức là phẫu thuật bảo tồn cộng loại bỏ hạch nách và sử dụng xạ trị sau phẫu thuật là không thay đổi. So this was another meta-analysis, the EBCTCG 2011. It is very, very relevant. It looked at 17 trials, almost 10,800 patients, wherein they showed that radiation proportionally reduced the annual rate of failure by half at 10 years. And it reduced the annual rate of breast cancer by 1/6. So the absolute benefit of radiation was greatest in patients with a greater risk of recurrence. Và tôi nói về một cái thử nghiệm viết tắt là EBCTCG năm 2011, bao gồm 17 thử nghiệm và số lượng bệnh nhân tham gia là 10.801. Thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ sử dụng xạ trị sau phẫu thuật đã giảm được cái tỷ lệ mắc bệnh khoảng một nửa trong 10 năm và giảm được cái tỷ lệ hàng năm của chết bởi ung thư vú là khoảng 1/6 bệnh nhân. Và rõ ràng điều này cho thấy được cái lợi ích của xạ trị là lớn hơn ở những bệnh nhân mà có nhiều cái nguy cơ cao hơn trong tái phát. Now, with advancements in chemotherapy, with improved techniques of radiation, and a better understanding of biology of the breast cancer as well, the incidence of local recurrence after breast conservation theory, it has declined over time. From earlier, the 10-year rates of recurrence was 19%. That has reduced to 8% now. And in those with, now it's even in certain patients, it's even brought down to 2%. And by negative margins, we mean no ink on tumor. I will come back to that again once Dr. Sun talks about this. Và chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà tái phát tại chỗ sau cái phẫu thuật BCT, tức là phẫu thuật bảo tồn cộng xạ trị, thì đã giảm qua từng năm, và tỷ lệ trong vòng 10 năm thì giảm từ 8% đến 19% tỷ lệ tái phát tại chỗ, và thậm chí là giảm đến khoảng 7% cho đến thời điểm bây giờ. Và cũng có thể nhìn thấy một số các trong một số các cái thử nghiệm liên quan đến cái phẫu thuật này, và tỷ lệ mà bệnh nhân loại bỏ với cái bờ cắt, cái mép cắt, diện cắt là âm tính hoàn toàn trong những cái nghiên cứu gần đây là khoảng 2%, tỷ lệ tái phát tại chỗ là khoảng 2% đến 7%. Đấy, thế thì định nghĩa cái diện cắt âm tính tức là không có mực ở khối u xuất hiện ở bờ diện cắt. So the results of a breast conservation surgery
dependent mainly on the margin status. Now, what do you mean by margins? When a tumor is excised, we don't just pluck the tumor out. We remove the tumor with a surrounding bit of normal tissue. So how do we know it's normal? We look at the margin status, either by frozen section at the time of surgery or basically a pathological examination. And for a successful breast conservation surgery, the margins should not have cancer. So as per the CAP guidelines, which is an association of pathologists, a negative margin means no ink on tumor. That is, the inked margin of the specimen should not have any cancer cells in them. Và trong cái phẫu thuật của chúng ta thì chúng ta sẽ loại bỏ khối u kèm theo cái viền mô bình thường ở xung quanh, chứ không phải là chỉ có mỗi khối u thôi. Do đó thì chúng ta cần phải kiểm tra cái diện cắt, tức là cái mép bên ngoài của cái khối u, mép viền bên ngoài ở chu vi của khối u. Và chúng ta hiểu rằng là một cái phẫu thuật thành công tức là khi mà xét nghiệm cái diện cắt đấy là âm tính. Và định nghĩa như tôi đã nói lúc nãy thì định nghĩa cái diện cắt âm tính tức là sẽ không thấy mực hoặc là không thấy cái dấu ấn khối u. Of course, breast conservation, what's very important is breast cancer surgery is that we select the patients appropriately for whatever surgery we're going to perform. So not all patients can undergo breast conservation surgery. There were contraindications. So the absolute contraindications, and this is from the NCCN guidelines, certain patients who had to undergo radiation therapy, obviously following breast conservation surgery. So during pregnancy, it's not allowed. So pregnancy was an absolute contraindication for patients to undergo breast conservation surgery during the early period. Similarly, those patients with diffuse disease, that is extensive microcalcifications in the breast, such patients, you cannot conserve the breast. And diffusely positive pathological margins. Và vậy thì chúng ta sẽ có những cái chống chỉ định tuyệt đối liên quan đến sử dụng xạ trị sau phẫu thuật ở ung thư vú. Thì ở những bệnh nhân như thế nào thì chống chỉ định, những phụ nữ mà người ta mang thai thì không có chống chỉ định tuyệt đối khi mà sử dụng xạ trị, hoặc là những cái trường hợp mà có sự có sự lan tỏa các cái cái tình trạng canxi hóa vi thể ác tính lan tỏa rộng, và những cái trường hợp mà bệnh tiến triển mà không thể loại bỏ do phẫu thuật tại chỗ, và với cái diện cắt là không thể âm tính và đảm bảo được cái hiệu quả về thẩm mỹ. And then you have relative contraindications. So by relative contraindications is that in these group of patients, it's better to discuss with them and decide as to whether they may be candidates for breast conservation surgery or not. These include patients who have had radiation to the chest wall or to the breast prior, either because of an earlier cancer such as Hodgkin's lymphoma or say a prior breast cancer. Certain patients with active connective tissue diseases involving the skin, such as scleroderma, breast conservation surgery is a relative contraindication. Similarly, tumors more than 5 centimeters, but this in recent times, this concept has changed because now we don't look at just the tumor size. We look at the tumor size in relation to the size of the breast, what we refer to as breast tumor ratio, BT ratio. Would you like to finish that? Sure, thank you.
Và chúng ta sẽ có cái chống chỉ định tương đối trong phẫu thuật, trong sử dụng xạ trị phẫu thuật ung thư vú. Thì với những trường hợp này thì chúng ta cần phải bàn bạc với bệnh nhân để bệnh nhân có cái hướng quyết định, bọn bệnh nhân cho ra quyết định về việc là người ta có muốn sử dụng xạ trị hay không. Đó là những cái trường hợp mà sử dụng xạ trị ở thành ngực hoặc là ở vú trước đó, như những cái khối u liên quan đến các khối u đường tim mạch. Và những cái kiến thức mà về liều và cái về liều khi sử dụng trong những cái lần trước mà được kê thì cần phải nắm rõ. Thứ hai là những cái bệnh liên quan đến mô liên kết, ví dụ như là xơ cứng bì hay là lupus. Một cái trường hợp nữa là khối u khi kích thước trên 5 cm. Thực ra thì chúng ta thấy là phân loại 2B thì bây giờ cũng có một số cái thay đổi trong cái sự quan tâm về cái kích thước khối u. Người ta quan tâm nhiều hơn về cái tương quan giữa kích thước khối u và kích thước vị trí của tuyến vú. Đó, cho nên là đây cũng là một cái chống chỉ định tương đối và có cái sự thay đổi về quan điểm thời điểm bây giờ. Và với những cái trường hợp mà thêm một cái chống chỉ định tương đối nữa là về cái bờ cắt mà cái diện cắt, diện cắt thì dẫn dương tính. And other relative contraindications include certain patients with a positive pathological margin. So say a breast conservation lumpectomy is done, the margin comes positive. You can consider revising the margin and to check for a disease. However, if the margins keep coming positive for cancer, then breast conservation is contraindicated. Similarly, certain women with a known or suspected genetic predisposition to breast cancer, for example, those with mutations such as BRCA1, BRCA2, etc., such patients, breast conservation is not contraindicated. But we must discuss with them their increased risk for recurrence in the same breast or a new cancer in the opposite breast. Và với những trường hợp mà người ta có cái diện cắt mà vẫn dương tính thì chúng ta có thể kiểm tra lại, và khi mà đã xác định chắc chắn là cái việc tại diện cắt thì họ vẫn còn cái mô ung thư thì đó cũng là một cái chống chỉ định tương đối. Và một cái vấn đề nữa là những cái bệnh nhân mà người ta đã biết được người ta có cái vấn đề về gen đột biến gây ung thư, như những cái liên quan đến là BRCA1 hoặc là BRCA2 thì cũng cần thiết phải trao đổi với bệnh nhân rằng là cái việc này có thể tăng cái nguy cơ, có thể liên quan đến cái nguy cơ tái phát ở một bên vú đã mắc bệnh hoặc là xuất hiện những cái ung thư mới ở những bên vú khác. So I'm just going to talk about, because this is important, I'm going to talk about what one means by breast conservation surgery. So we do a wide local excision or lumpectomy. When you do the wide local excision, it depends on whether the overlying skin is involved or whether the underlying muscle is involved. So whatever is involved, you excise it. We have to, it's very important to look at the margin status, whether the margin have cancer cells in them or not. Today, for successful breast cancer surgery, the margins have to be free. There should not be any cancer cells on the inked margin. After the lumpectomy is done, we mark the base and the margins of the cavity with surgical clips so that after surgery, the breast may be radiated and the tumor bed, the tumor cavity can receive a boost. Following which we close the cavity today. Earlier days, the cavity would be kept open and they would just stitch the skin or whatever was left on top. But today, the concept is to close the cavity in order to avoid deformities. And of course, once the wound heals, this is followed by radiation to the breast. Và chúng ta, đây cũng là một cái phần rất là quan trọng mà tôi muốn nói về việc là những cái lúc phẫu thuật bảo tồn tuyến vú hoặc là cái phẫu thuật rộng
kết hợp bảo tồn tuyến vú, có thể bao gồm là cái da che phủ bên ngoài, hoặc là những cái lớp mờ bên trong, cái lớp mồ bên trong ngay bên dưới. Và chúng ta cần thiết một điều chắc chắn là chúng ta phải đánh giá lại cái diện cắt và phải xem lại, đánh giá lại cái diện cắt khi mà kết quả là dương tính. Và với một cái diện cắt tốt thì không có cái khối u không có cái dấu ấn của khối u, và đây gọi là diện cắt adequate imaging, là diện cắt đủ. Và cái diện cắt này lớn, nếu diện cắt mà lớn hơn ấy thì cũng không đáp ứng với cái việc là cải thiện cái tỷ lệ thành công sau phẫu thuật. Và chúng ta cần phải sử dụng những cái clip, những cái kẹp để đánh dấu trong phẫu thuật. Và khi chúng ta phẫu thuật xong thì chúng ta phải đóng cái khoang, khi mà chúng ta đã loại bỏ các cái mô vú lại, và để tránh cái việc là co kéo sau khi mà có co kéo ra, hoặc là các cái bất thường hình thành về mặt thẩm mỹ sau phẫu thuật. I want to mention here that in earlier days in the 90s, when breast conservation surgery actually came about, the concept, there were a lot of factors which were considered contraindications, that breast conservation cannot be done in such patients. But a lot of that criteria has changed today, wherein we can include a lot more patients in breast conservation surgery, because our surgical techniques have also improved. We're talking about oncoplasty, we're talking about extreme oncoplasty. Even in patients who have to undergo a mastectomy, we are trying to preserve the skin, which is a skin-sparing mastectomy. We try to preserve the nipple and the areola, such as in a nipple-sparing mastectomy. So there are a lot of advances that have occurred in the field of breast surgery today. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều cái sự tiến bộ và nhiều cái sự cải tiến về mặt kỹ thuật trong cái phẫu thuật ung thư vú ngày nay, bao gồm là những cái phẫu thuật tạo hình vú, những cái phẫu thuật bảo tồn da vú, hay là những cái phẫu thuật mà bảo tồn vùng núm vú, hoặc là những cái phẫu thuật bảo tồn núm vú và quầng vú. Thì đã có rất là nhiều cái phẫu thuật mà đã được cải tiến trong ngày nay khi mà chúng ta sử dụng. This is what I was talking about, the patient in the above pictures. These are not my pictures. It's taken from the internet, from the paper that I have mentioned below. This patient had a cancer and she's undergone a nipple-sparing mastectomy. So the picture on my right-hand side is that of a reconstructed breast, and you can see it probably even looks better than her actual breast. Sorry. Chúng ta thấy rằng là hai bức ảnh mà tôi đưa ra là hai bức ảnh lấy từ trên một cái bài báo, chứ không phải là bệnh nhân của tôi. Thế thì đây là một cái phẫu thuật mà bảo tồn da, và các bạn nhìn thấy là bức ảnh A ấy, bên tay phải thì là trước phẫu thuật, và bức ảnh B là bên tay trái là bức ảnh sau phẫu thuật. Và các bạn có thể thấy thậm chí sau phẫu thuật thì cái ngoại hình của bệnh nhân còn được cải thiện tốt hơn. Okay. However, Jeanette, I know it's already 5:30 here in India. Do I have 10 more minutes? I'm just going to quickly wrap this up with a few more slides. Yes, please go ahead. Thank you. Okay. So now, from mastectomy, we are talking about breast conservation. But in those days when breast conservation was done, followed by radiation, like I told you, we used to close only the skin was closed and there was a cavity left behind. So after radiation, this whole area would collapse. So if you can see from the pictures, these women, they have had their breasts conserved, but you can see the deformity that has occurred after the procedure.
Chúng ta đã nói về cái phẫu thuật bảo tồn và kết hợp với cả xạ trị sau phẫu thuật, và nhưng mà các bạn thấy là khi mà phẫu thuật như vậy sẽ để lại một cái khoảng trống ở dưới da như trên hình ảnh các bạn thấy, và cái việc khoảng trống đấy có thể, những cái khoang trống đấy nó có thể tạo nên những cái bất thường về thẩm mỹ cho bệnh nhân. Once again, these pictures are not mine. So now this was a study from Nottingham Hospital in the UK by Cochrane et al., wherein they looked at the cosmesis and satisfaction after breast conservation in a group of patients. And they saw that this often depended on two factors: the amount, the volume of the tissue excised, and where the tumor was located. So they noticed that the levels of satisfaction amongst patients decreased steadily with increasing amounts of excision of breast volume. Sorry, increase with the increase of volume of tissue is yes. tissue? So the more tissue one excises, satisfaction after breast conservation surgery was less amongst patients. All right, okay. Thank you. Và ở đây là một cái bài báo mà tôi lấy trên Cochrane khi nói về cái phẫu thuật, về cái kết quả về thẩm mỹ và cái sự hài lòng của bệnh nhân sau cái phẫu thuật bảo tồn vú, thì có một cái sự liên quan, có hai cái yếu tố chính mà người ta nhận thấy được, đó là về thể tích mà cái mô vú bị loại bỏ và vị trí của khối u. Thì yếu tố đầu tiên là cái tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân càng tăng khi mà cái thể tích mô vú bị loại bỏ càng giảm. So that brings us to the discussion that what is the point of conserving the breast? If you give the women deformed breasts, which affects their body image, their psychosocial issues, they're not happy after breast conservation surgery, then what are we doing? So that is when clinicians began to put in efforts to look for alternatives by which we not just cure the patient of cancer, but also address the cosmetic deformity. Vậy thì chúng ta nhìn thấy là cái hình ảnh mà bệnh của sau khi mà phẫu thuật vú ấy, ảnh hưởng rất nhiều đến cái tâm lý của bệnh nhân, hình ảnh của bệnh nhân, và do đó là những cái việc mà những cái khoảng trống mà sau khi loại bỏ cái mô vú để lại ở dưới da, nó tạo thành cái bất thường như thế thì sẽ rất ảnh hưởng đến cái hình ảnh và tâm lý của bệnh nhân. Do đó thì người ta mới cố gắng nỗ lực để tìm kiếm một cái giải pháp nào đó có thể xử lý được cái vấn đề bất thường về mặt thẩm mỹ, cũng như là đảm bảo được cái độ an toàn trong phẫu thuật ung thư. So that's when in 1998 we come to the next concept, again a revolution in breast cancer surgery, oncoplasty. Và đến năm 1998 này chúng ta có một cái định nghĩa về phẫu thuật thẩm mỹ trong ung thư. So this gentleman, Professor Odrecht, he's a German surgeon. He proposed tumor-specific immediate reconstruction in breast cancer patients. So he coined the term oncoplasty, wherein he proposed using techniques of plastic surgery, breast reconstruction, to cover the defect that occurred after surgery for breast cancer. Và đây là bác sĩ Odrecht đã đưa lại, là người đầu tiên mà đặt ra cái định nghĩa oncoplasty là phẫu thuật tạo hình vú ở ung thư đầu những năm của thế kỷ 20, và bác sĩ đã sử dụng cái phương pháp tái cấu trúc lại vú và để che đi cái sự khiếm khuyết sau khi mà loại bỏ các cái mô vú trong phẫu thuật ung thư vú. So the aim in oncoplasty was oncological clearance, that is, remove the cancer, but with good cosmetic outcomes, good aesthetic outcomes. And the technique for oncoplasty, the principle, basically, there were two techniques: either volume displacement
or volume replacement. I will just come to that in the next few slides. Và mục tiêu của cái phẫu thuật này đó là phải đảm bảo được cái loại bỏ hoàn toàn mô ung thư, và thứ hai là đảm bảo được cái mặt thẩm mỹ tốt cho bệnh nhân. Và chúng ta có sử dụng hai cái kỹ thuật là phẫu thuật thay volume displacement là cái phẫu thuật dịch chuyển thể tích, và một cái phẫu thuật volume replacement là phẫu thuật thay thế. So again, the father of oncoplastic surgery, Professor Krishna Clough from the Paris Breast Center, he proposed a quadrant. He proposed an atlas, a classification and an atlas to decide the oncoplastic surgery, the technique of oncoplastic surgery. And what he proposed, or his team proposed, that the technique used depended on the amount of tissue removed, the amount of breast tissue excised. So for probably, for less amount of tissue, that is less than 20%, we use the techniques that we use usually fall under something called level 1 oncoplastic surgery. And of course, if you remove more amounts of tissue, like 20 to 50%, then you would have to do more extensive techniques in order to recreate the breast. Và một bác sĩ người Pháp đã phân loại cái phẫu thuật ung thư, phẫu thuật tạo hình vú trong ung thư, bao gồm hai cái mức độ về phẫu thuật là loại ở mức độ 1 thì loại bỏ dưới 20% vú, thể tích vú, và ở mức độ thứ hai tức là thể tích vú bị loại bỏ nhiều đến tận khoảng 20 đến 50% so với thể tích vú ban đầu. This is just a diagrammatic representation. I'm just going to explain, if you see the image on top, number 1, right? What they've done, if you see image number 2, what they've done is they've gone full thickness, removed the tumor. There is a gap there. So what do? You have to bring the tissue together. So they develop two planes, right? Biplanar mobilization, one at the level of the skin, the dermal layer, and then secondly, below that at the level of the muscle. So the gland, once separated, it was brought together in suture, and the breast tissue was closed. Và chúng ta nhìn thấy ở cái bức tranh số 1 và bức tranh số 2 thì chúng ta thấy bức tranh số 1 là cái hình ảnh này là hình ảnh mà sau khi mà cái khối u đã được loại bỏ. Vậy thì làm sao mà người ta có thể lấp đầy được cái khối vị trí, cái khoang rỗng mà khi mà loại bỏ cái khối u như bức tranh số 2. Thế thì người ta dựa vào cái kỹ thuật hai mặt phẳng, tức là một mặt phẳng ở dưới da và một mặt phẳng ở ngay trên lớp cơ, và người ta sẽ khâu lại để làm sao có thể làm đầy được cái khoang trống đấy. Right. So like I mentioned, there are two techniques, volume displacement, volume replacement. And what we spoke about just before this in this picture is volume displacement. Now, when less amounts of tissue is removed, that is less than, say, 30%, less than 20%, we can just move the tissues of the breast around, either like what we've described or using mammoplasty techniques to close the cavity. However, what if you remove more than 20% of the breast tissue? Like in this patient, if you see in both these patients, there was a lot of excision that was involved. You can't, when you have to remove that much tissue, you can't close the gap because the breast size will be decreased considerably. So then you replace volume. You bring tissue from somewhere else, either around the breast or from another part of the body, to replace the volume that has come out. Và tôi đã nói về hai kỹ thuật dịch chuyển và kỹ thuật thay thế.
thể tích. Thế thì như hình ảnh mà lúc nãy tôi chia sẻ đấy, thì đấy là một cái kỹ thuật dịch chuyển, tức là khi mà cái thể tích mô vú dưới 20%, mô vú bị loại bỏ dưới 20% thể tích ban đầu, thì chúng ta có thể dịch chuyển các cái mô như vậy và vẫn có thể che được cái khoảng trống. Nhưng mà khi với những cái phẫu thuật mà trên 20%, phẫu thuật loại bỏ trên 20% cái mô thể tích vú ban đầu, thì rất là khó để chỉ dịch chuyển mô tại chỗ thôi mà có thể che được cái khoảng trống đi, do những cái mô còn lại nó đã giảm tương đối nhiều thể tích. Và do đó thì chúng ta sẽ có một kỹ thuật là lấy một mô ở từ một vị trí khác và lấp đầy cái khoảng trống được tạo ra sau phẫu thuật. So just to reiterate, if you look at these two images, the patient on top, she has had that entire square. You know, there's a piece that's replaced. That entire, so around 30% of the breast volume was excised. So in order to replace that volume, we used tissue from her back. We brought that in front to recreate the breast, and that is known as a latissimus dorsi flap. And in the tissue, in the patient below, if you see, she had a huge tumor, at least 4 centimeters in size, at the lower aspect of the breast at 6 o'clock. And removal of that tumor resulted in a big cavity. If we had not replaced that volume after reconstruction, she would have had a very ugly parrot beak appearance. But what we did was I used a perforator flap. So the tissue that is below what is highlighted below the cavity, I used that fat, that tissue, rotated it into the cavity and recreated the breast. Chúng ta thấy có hai hình ảnh ở bên trên, thì cái khoảng 30% cái phần mô vú bị loại bỏ, và xin lỗi, khoảng 13%. Thế thì chúng tôi đã quay cái vạt da mà ở vùng lưng, vùng mô ở vùng lưng lên, và lấp đầy cái tổn thương mà sau khi chúng tôi đã phẫu thuật loại bỏ đi, để cải thiện được cái ngoại hình của bệnh nhân. Tuy nhiên thì với một cái bệnh nhân mà như hình ở bên dưới, thì chúng ta thấy là gần 40% thể tích của tuyến vú bị loại bỏ, và nó sẽ để lại một cái khoang trống rất là lớn. Do đó nếu mà loại bỏ mà không tạo hình thì sẽ rất là xấu. Cho nên là chúng tôi đã cùng quay cái vạt da ở phía bên dưới lên và tạo hình mô vú cho bệnh nhân. Okay, so before I go ahead, I just want to emphasize here that when you do an oncoplasty, the technique of reconstruction depends on the amount of volume that is excised. And apart from that, it also depends on certain other factors, such as where is the tumor located, right? Is it located in the upper outer quadrant? Is it in the lower quadrants or the inner quadrant? Based on the location of the tumor, we decide what technique to be used. Secondly, we also look at the density of the breast. So that is usually seen on imaging, such as the mammogram. We look at the mammogram and we see what is the patient's breast density. Based on that, again, we decide the technique. And then, of course, we look at the comorbidities of the patient. Is the patient obese? Does she have diabetes? Does she have any connective tissue disorders such as scleroderma, etc.? Is she taking any blood thinners? So we look at all these factors to decide, is this patient a candidate for oncoplasty? B, is this patient fit enough to undergo the procedure? Và thực ra thì trong phẫu thuật oncoplasty, một cái phẫu thuật mà tạo hình vú thẩm mỹ khi mà phẫu thuật ung thư vú, loại bỏ ung thư vú, thì phụ thuộc nhiều vào nhiều yếu tố. Nó phụ thuộc vào là cái tỷ lệ khối u bị loại bỏ, mô vú bị loại bỏ, phụ thuộc nhiều vào cái vị trí khối u, như là vị trí 1/4 trên trong hay trên ngoài, hay là dưới trong hay dưới ngoài, để mà quyết định được là cái kỹ thuật chúng ta sẽ dùng là như nào. Phụ thuộc nhiều về cái tỷ trọng của vú. Điều này thì có thể
sử dụng cái kỹ thuật chụp mammo tuyến vú, và cái tỉ trọng vú thì cũng ảnh hưởng nhiều đến cái kỹ thuật mà chúng ta sử dụng, và việc ảnh hưởng đến cái liên quan đến những cái bệnh đồng mắc như là những cái bệnh về máu hay là những cái bệnh như là tiểu đường. Okay, so this is going to take a lot more time, but I am going to choose to end our discussion here because oncoplasty itself is a large topic. But I would like to stress here that in breast cancer surgery, patient selection is key. We look at not just the tumor, we also look at the patient factors, and most importantly, we look at the biology of the cancer, what kind of a tumor it is, how aggressive it is, and then we decide as to what kind of surgery must be done for this patient. Just before I end, I'm just going to rush through my slides so that you can just take a look at a few of the pictures. These are all surgeries that I've done for patients with breast tumor excisions. This is a round block technique. This patient, again, a 62-year-old lady, I've done a round block technique for her. So on the left-hand side, that was the normal breast with the cancer. The right-hand side is after surgery. You can see the results after radiation therapy. Again, this was a tumor. This was a patient, a very young lady, 32 years old, with a tumor in the lower quadrant. Like in the previous patient, I had used some tissue to replace the cavity. In this patient, the defect was not much. So I moved her breast. So those are techniques of mammoplasty. I moved the breast in order to close the tumor, and you can see what it looked like after surgery. You can hardly make out that she has had breast cancer surgery and tissue has been excised. This is the planning for the patient whose picture I had shown you earlier. That was the size of the tumor, and the crescent shape that you see, that is the tissue that I used to replace the site of the excised tumor. These are the intra pictures. This is how it looked post-op, and the picture below, that was what her breast looked like 4 months post-operative, where you can hardly make out the effects of surgery and after radiation as well. This was another patient with a multicentric cancer. She had 2 cancers, as you can see what I had marked. This is, I used a transposition flap. Oh, sorry. I'm sorry. Yeah. Can you move back to like 4 slide? Sorry. Chúng ta có thể nhìn thấy. Just do this, please. Okay, thank you. Chúng ta nhìn thấy rằng là đây là một hình ảnh bệnh nhân đã được phẫu thuật ung thư vú, và những cái vết mực ở trên người ta mô tả cái phẫu thuật sẽ thực hiện, và sau khi phẫu thuật thì chúng ta thấy là cái hình ảnh của bệnh nhân cũng vẫn rất là tốt. Đây là người ta sử dụng cái kỹ thuật Apollo. Và đây là hình ảnh mà sử dụng cái tạo hình L, là bệnh nhân có một cái, trên cái hình ảnh mammo tuyến vú thì có một cái khối u ở vị trí 1/4 dưới trong ở bệnh nhân, và các bạn thấy rằng là đây khi mà tôi quay cái vạt ra ở bên dưới và quay lên là che và lấp đầy những cái mô tổn thương, những cái mô mà những cái khoang trống mà khi mà tôi đã lấy mô ung thư ra, thì nhìn hình ảnh sau phẫu thuật thì bệnh nhân rất là đảm bảo về mặt thẩm mỹ. Okay. Yes. Đây là hình ảnh mà sau 4 tháng phẫu thuật, và các bạn có thể nhìn thấy là gần như các bạn sẽ không phát hiện ra được cái tổn thương ung thư đã được phẫu thuật ở bệnh nhân này. Thank you. Okay. So this is a patient with multicentric breast cancer, 2 foci of cancers. I have removed that entire area, as you can see, and used her lateral fat to replace the breast tissue that's removed. I've used a transposition flap here. Và đây là cái hình ảnh mà bệnh nhân này có 2 khối u, và tôi đã phải tạo hình, lấy 2 cái vạt da khác nhau để có thể che được cái tổn thương của bệnh nhân.
This is another patient. Again, you've seen this picture in the beginning where I had to remove more than 30%. You can see the cavity. So we used tissue from her back, a latissimus dorsi flap, to replace it. Ở đây một hình ảnh bệnh nhân mà đã bị loại bỏ khoảng 23% về cái phần mô vú của bệnh nhân, và chúng tôi đã lấy cái vạt da ở phía vạt mô ở sau lưng lên quay ra trước và che phủ cái mô mà chúng tôi đã phẫu thuật loại bỏ cho bệnh nhân. This is going to be the last slide of my of the case series. This was a patient that had operated recently, a 65-year-old lady with 4 tumors. So it was multifocal disease, 4 tumors within an area. And what I did was, that was the amount of volume that was going to go, at least 15%. So I did something known as a bilobed transposition flap. So basically what was done, again, the principle is the same. You use extra fat and tissue that the patient may have in the lateral area, and you mobilize that into the breast to cover the cavity. Đây là cái slide cuối cùng của tôi. Thì đây là một bệnh nhân có khối u ước tính khoảng 18 đến 20% thể tích của vú, và bệnh nhân 66 tuổi và có 4 khối u ở tại một vị trí, mà tôi đã thực hiện cái kỹ thuật là lấy một cái vạt da chuyển 2 thùy như hình ảnh tôi vừa chia sẻ với các bạn, để có thể che đi được cái khoảng trống sau khi loại bỏ mô ung thư vú. And this is how the patient looks. She's undergoing radiation at the moment. There is a heart-shaped scar on the breast, but that will subside with time. Và sau khi tôi thực hiện phẫu thuật này cho bệnh nhân thì đây là hình ảnh của bệnh nhân sau phẫu thuật, và bệnh nhân cũng được sử dụng xạ trị sau phẫu thuật. So as you can see, over the years, we moved from a radical mastectomy to a modified radical, and then a breast conservation with ghastly defects. And today with oncoplasty, we can make a patient look almost untouched and brand new. Và chúng ta nhìn thấy là qua từng cái thời kỳ phẫu thuật, từ phẫu thuật triệt căn rộng hoàn toàn đến những cái phẫu thuật triệt căn biến đổi, cải tiến, và đến cái phẫu thuật bảo tồn vú ngày hôm nay, thì chúng ta thấy là rõ ràng hình ảnh của bệnh nhân là khác hoàn toàn và thay đổi rất là nhiều. I'm going to skip this part. Like I said, axillary staging is another presentation altogether, so we're not going to discuss it today. But I would like to reiterate to you all that it's important to move with the times, or else we will get left behind. Tôi không còn nhiều thời gian để có thể trao đổi với các bạn về những cái đánh giá giai đoạn liên quan hạnh nách nữa, nhưng mà tôi sẽ kết thúc bằng cái slide này, đó là hãy di chuyển với thời gian hoặc là sẽ bị bỏ lại đằng sau. So to summarize, today we are able to achieve better results, better survival by doing less surgery. So emphasis, I think, should be placed on increasing awareness regarding breast cancer in society, because today breast cancer is the commonest cancer in the world. It is important to screen for breast cancer to catch disease early, especially in Asian countries like India, where we don't have a screening program. We encourage women to come and get themselves screened. And also it is very important for the doctors themselves to improve our skill sets in diagnosis and treatment. Và tôi xin được kết luận rằng là chúng ta có thể đạt được nhiều hơn với kết quả tốt hơn bằng làm ít đi. Và vì vậy thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là tôi hy vọng là có thể tăng được cái hiểu biết của bệnh nhân về những cái ung thư vú, những cái triệu chứng và những cái phác đồ điều trị ung thư vú, về hướng điều trị bệnh ung thư vú.
Tiếp theo là về một cái sàng lọc trong ung thư vú thì bệnh nhân cũng nên cố gắng tự khám và cũng có sự hỗ trợ, có thể là có sự hỗ trợ của bác sĩ để có thể phát hiện ra bệnh càng sớm càng tốt, và chúng ta hãy cố gắng cải thiện những cái kỹ năng trong chẩn đoán cũng như là điều trị ung thư vú. So finally, thank you very much for having the patience to sit through my presentation. I sincerely apologize for the technical difficulties in the beginning. This is where I work at Apollo Proton Cancer Center. My email and my contact number is below. Feel free to WhatsApp me with your questions, or please email me your questions. And you're very welcome to my country and to my hospital. Feel free to come observe with me or any of our staff. We are I think the only center right now in Southeast Asia to house, South Asia, sorry, to house a proton machine for radiation. Và tôi đây là nơi làm việc của tôi, bệnh viện trung tâm Apollo, và đây là ở bên dưới hình là cái địa chỉ liên hệ của tôi, và tôi sẽ tôi rất là vui mừng khi có thể nhận được những cái ý kiến phản hồi từ phía các bạn, và tôi cũng rất chào đón các bạn khi mà các bạn có thể đến tham quan ở bệnh viện và ở đất nước của tôi. Yes, so that brings us to the end of my presentation. Once again, thank you for the patience. This has been a challenge and it's been an absolute pleasure. So thank you for having me. Thank you, Dr. Sun. You were wonderful. Oh, I'm sorry. We're gonna, I hope that you can answer some questions from the audience. Yes, I'd be very happy. Okay, thank you. So this is the question part. Câu hỏi đầu tiên cùng bạn là: bác sĩ cho tôi hỏi, mẹ tôi bị ca vú thể ống xâm lấn, có thụ thể nội tiết âm tính, siêu âm hạch nách và thượng đòn chưa thấy bất thường, và được chỉ định hóa trị trước khi phẫu thuật. Vậy cho tôi hỏi tại sao không phẫu thuật trước rồi mới hóa trị, và tiên lượng bệnh ca vú ở thể này và giai đoạn như mẹ tôi có tốt không? Cho tôi biết tiên lượng của nó không tốt bằng thể ca vú có thụ thể nội tiết âm tính. Xin cảm ơn bác sĩ và ban tổ chức. All right. So then the first question is: the patient has invasive ductal breast cancer with positive endocrine receptor. So the ultrasound of axillary node armpit with no abnormality. Yes, the indication for chemo before surgery. So I'm curious why there's no surgery before chemo, and is prognosis good? I assume that prognosis is not as good as with a negative endocrine receptor. Thank you so much. Okay, so a few things. Now, the prognosis depends on the stage of the disease, depends on the number of axillary lymph nodes involved, and of course depends on tumor biology. So when we talk about tumor biology, we are talking about the endocrine receptor status and the HER2 receptor status. Now, in this patient, I believe you said endocrine receptor is positive. Generally, patients with endocrine receptor positivity, I'm sorry, doctor, the connection is stable, so I can't hear. Yeah. Sorry. So I'm going to repeat that again. The prognosis
for a patient, it depends on the tumor stage, depends on the nodal status, depends on the tumor grade, whether it's grade 2, grade 3, depends on the endocrine receptor status, and depends on the HER2 new receptor status. Patients with endocrine receptor positivity, they tend to do much better than patients without endocrine receptors. So a hormone receptor positive tumor has a better prognosis. I hope that answers your question. You also asked me whether we should operate first or give chemotherapy, yes. Right? So I would like to ask the person who's asked this question, what was the age of the patient? Trong câu hỏi này của bác sĩ muốn hỏi là bác sĩ muốn hỏi một câu hỏi, đó là về tiên lượng của bệnh nhân này, thì mẹ của bạn đã năm nay đã bao nhiêu tuổi? Uh, 58 years old. 58. So in a postmenopausal woman with hormone receptor positive disease, we look now whether to operate first or give chemotherapy first depends on, the status of her axillary lymph nodes. Are the axillary lymph nodes involved? What is the size of the tumor with respect to the size of her breast? Does she want, is it unifocal, multifocal? Does she want a breast conservation? Since she is strong hormone receptor positive, if she is HER2 receptor negative, and we cannot operate up front because the tumor is large, we can consider giving her neoadjuvant systemic therapy. That therapy can be chemotherapy. It can also be hormone receptor blockers, such as tamoxifen, which is a selective estrogen receptor modulator. So we are in this woman's case, since she's 58, if she is postmenopausal, we can give her letrozole. So whether you want to give systemic therapy or not depends on a lot of factors, such as basically, does the patient want conservation or does she want a mastectomy? And then we take a call. Ở trường hợp về cái câu hỏi này thì bác sĩ trả lời là việc lựa chọn loại điều trị nào là phụ thuộc vào giai đoạn của di căn hạch, phụ thuộc vào cái mức độ của khối u, phụ thuộc vào sinh lý học của khối u, phụ thuộc vào cái việc dương tính của thụ thể nội tiết và về cái receptor HER2, và tất nhiên thì tiên lượng với trường hợp mà có cái thụ thể nội tiết dương tính sẽ tốt hơn, và thụ thể tức là thụ thể với hormone sẽ là tốt hơn. Ở trường hợp của mẹ bạn thì dù việc phẫu thuật trước hay là việc hóa trị trước nó lại phụ thuộc nhiều các cái yếu tố như là vị trí hạch, các cái vị trí hạch di căn, vị trí của khối u. Khối u đấy là một tùy hay nhiều tùy, và liệu mẹ bạn có còn muốn bảo tồn khối u hay không. Và tất nhiên thì có những cái trường hợp mà người ta không nên phẫu thuật trước, mà nên hóa trị trước nếu như là kích thước của khối u lớn, và cũng một số trường hợp thì có thể là cân nhắc sử dụng cái thuốc tamoxifen. Và cái việc điều trị trong trường hợp này của mẹ bạn thì phụ thuộc vào nhiều vào cái lựa chọn là mẹ bạn muốn phẫu thuật bảo tồn vú hay là không, và mẹ bạn có thể sử dụng letrozole trong trường hợp này khi mà sau phẫu thuật. Câu hỏi thứ hai là điểm giống và khác nhau của tạo hình trong ung thư vú và tạo hình thẩm mỹ là gì? Làm sao để giảm tỷ lệ hoại tử vặt trong tạo hình ung thư vú bằng đặt túi? Xin cảm ơn. What's about the similarity and the difference between oncoplasty and the cosmetic surgery? And how about decrease the flap necrosis rate in the surgery for breast cancer
by inserting a saline bag. Can you get it? Okay. First of all, how is onchoplasty different from cosmetic plasty? The major difference is basically onchoplasty involves oncosurgery. You're removing the cancer, and then whatever defect is left behind, you're using plastic surgical principles to make the breast look aesthetically good. So I wouldn't say they're very different, but you're using cosmetic surgical principles to recreate the breast after cancer surgery. That's part one. That's answer to part one. The next question, how do you reduce flap necrosis? So we skipped over it because we didn't have time. Now, when we select a technique of onchoplasty, it depends on the patient comorbid factors, depends on the BT ratio, that is the size of the tumor to size of the breast. It depends on the density. Very, very important. You look at the breast density. Is the breast dense or is it fatty? So in patients who are older, postmenopausal, with fatty breasts, there's a very high chance of fat necrosis. So, we select techniques accordingly. So when you have fat necrosis, you can't mobilize glandular tissue. It's going to die. So we prefer mobilizing dermoglandular flaps, like in the patient that I showed you where I did an inferior mammoplasty. You mentioned something about a saline bag. I think you're talking about implants. So implants can be used in now certain patients with a small breast where you can't conserve the breast. What you can do is you can do a nipple sparing or a skin sparing mastectomy, remove the breast tissue and replace it with an implant. However, so that is whole breast reconstruction. However, you must you must remember that this patient is a cancer patient. If she has to undergo radiation, then it's better to consider other options or to consider doing the procedure in a two-staged fashion, wherein you first, at the time of surgery, instead of putting in the saline implant, you put in, an expander. And then after the radiation is complete, you remove the expander and replace it with an implant. The reason for this is that following radiation, an implant can give rise to many complications, because of which we may have to end up removing the implant. So I would suggest that when you think of cancer surgery and onchoplastic techniques, and if you want to do a mastectomy and breast reconstruction, you discuss with the patient what technique would they like. Do they want to consider an implant, or do they want to consider reconstruction of the breast by using patient's own tissues, such as the abdominal perforator flap, the DEP flap, or if they would like other options of breast reconstruction. Thank you. You're welcome. Câu trả lời của bác sĩ đầu tiên là rõ ràng phẫu thuật thẩm mỹ trong phẫu thuật onchoplasty là phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình, phẫu thuật tạo hình trong ung thư vú là khác so với phẫu thuật thẩm mỹ. Tức là đây là một loại phẫu thuật để điều trị ung thư và sử dụng cái phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện được cái ngoại hình, cái hình ảnh của cái vú sau khi mà đã phẫu thuật loại bỏ các cái ung thư vú, các cái mô ung thư vú. Và phẫu thuật thứ hai, cái phẫu thuật mà thẩm mỹ đơn thuần thì là một cái phẫu thuật mà làm cho vú đẹp hơn và không phải là loại bỏ các cái mô ung thư, nên là rõ ràng là hai cái phẫu thuật này là khác hoàn toàn nhau. Thứ hai là cái việc lựa chọn kỹ thuật như thế nào, liên quan đến chuyện đặc tú thai nhi như thế nào thì phụ thuộc rất nhiều vào cái mức độ bệnh, phụ thuộc vào kích thước khối u trên tỷ lệ cái tỷ số giữa kích thước khối u và kích thước của vú về cái tỷ trọng của vú. Và thật ra thì
cái tỷ lệ mà hoại tử vạt da, vạt mô này thì cũng phụ thuộc vào những cái yếu tố này. Và tất nhiên thì những người mà già và có cái mu mỡ nhiều thì người ta sẽ có nguy cơ hoại tử cao hơn. Đó. Thế thì chúng ta có thể sử dụng các cái vạt da mô, chúng ta sẽ cân nhắc sử dụng các cái vạt da mô khi mà chúng ta phẫu thuật cho bệnh nhân. Khi nó nhắc đến cái việc đặt túi ngực thì thực ra thì có thể sử dụng việc đặt túi ngực ở những bệnh nhân mà có cái được thực hiện phẫu thuật bảo tồn nấm vú. Và thực ra thì cái việc mà đặt một cái túi ngực nó sẽ có một cái vấn đề là không nên ở những bệnh nhân mà người ta thực hiện xạ trị, và cũng có thể là có thể dẫn đến một số cái biến chứng. Thì có thể có một cái lựa chọn dành cho những bệnh nhân mà người ta muốn đặt túi ngực. Có thể là người ta nên khi mà phẫu thuật xong thì người ta có thể đặt một cái mô hoặc là một cái vật gì đấy để giữ cái khoảng trống của mô vú đấy, và sau khi người ta thực hiện xạ trị rồi thì người ta có thể sử dụng cái túi ngực. Người ta sẽ có thể lấy cái vật đấy ra, cái mô đấy ra và cho túi ngực vào. Nhưng mà chắc chắn một điều đó là việc các bạn muốn sử dụng túi ngực khay như thế nào đối với bệnh nhân ung thư thì các bạn phải bàn luận với bệnh nhân rằng họ muốn là sử dụng cái phẫu thuật mà đặt túi ngực hay là không muốn đặt túi ngực. Đấy, lựa chọn của bệnh nhân. I'm gonna ask you the last question. Có một câu hỏi là có một câu hỏi bác sĩ rằng là thưa bác sĩ thì hiện tại phẫu thuật bảo tồn vú ở Việt Nam được áp dụng ở Việt Nam chưa và ở bệnh viện nào? Thì so the last question is has been the lumpectomy surgery in breast cancer been applied in Vietnam and which hospital? Oh, is it being done at Vietnam? Actually, this is the question. Has this surgery done in Vietnam? Yeah. I think they're asking whether it's whether breast conservation is practiced in Vietnam. I don't know the answer to that. You have to tell me. Rồi. Câu hỏi vừa rồi thực ra là bác sĩ không ở Việt Nam, không làm ở Việt Nam nên là bác sĩ nghĩ là có thể là phẫu thuật này đã được sử dụng ở Việt Nam, nhưng mà cũng không nắm chắc chắn điều này và các bạn nên nói cho bác sĩ biết điều này thì đúng hơn. Okay. Is it being practiced? I'd like to know myself. Yeah. Wait a minute. I will find the answer. I find one answer actually. Bác sĩ hỏi là bác sĩ hỏi là ở Việt. I'm sorry. It's important. I think it's important to find out. I don't know the oncology scene in Vietnam, but I do know in Korea, in China. I think in Asia. In Southeast Asia, the procedure, lumpectomy and all that really depends on the size of the breast. So if the breast sizes are very small, there is a chance that they would practice mastectomy with, breast reconstruction using implants or autologous breast reconstruction. Bác sĩ nghĩ rằng là việc phẫu thuật cái phẫu thuật này thì sẽ được áp dụng ở Việt Nam, và cái việc mà tái tạo sau cái phẫu thuật bảo tồn trong cái quá trình phẫu thuật bảo tồn vú rất là quan trọng. Okay.
So due to the time restrictions, we will transfer the remaining questions to you if there are any. Thank you so much, Dr. Rao, for sharing with our Vietnamese physician and medical students a very informative section. We very much appreciate your time and efforts with it. Thank you. Thank you so much, Dr. Sun. You were fabulous. Thank you, Jeanette. Thank you, everyone, for making time to listen to me. I hope I made sense. I hope I came across. I wish I knew Vietnamese so I could have explained it to you better. And I'm sorry for any interruptions. You're welcome. Trên màn hình hiện tại là bản khảo sát ý kiến về buổi hội thảo trực tuyến cùng với khảo sát nhỏ về chủ đề hôm nay là hoàn toàn ẩn danh. Xin mời các bác sĩ trả lời khảo sát. 1 là chưa hài lòng, 5 là rất hài lòng cùng câu hỏi. Medicenter rất mong muốn có thể đem tới những trải nghiệm tốt nhất cho khán giả vào các buổi hội thảo sắp tới. Medicenter xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác sĩ trong những buổi hội thảo tiếp theo. Thank you again, Dr. Rao, for your time today. We hope to see you again in the future. Thank you so much. Thank you. An absolute pleasure. So I'm just going to leave. Bye once again. Bye.